Okay. When it's become capital budgeting, it's all about project appraisal. Or in some cases in business, other than you, it just means about projects. When it's become long-term decision making related to finance, these analysis we can use. Okay, when we are taking long-term decisions related to a business, as an example, whether we are going to have a new machinery or not, whether we are going to start a new business or not, whether we are going to expand our business or not. Likewise, in long-term decision making, as a president, we can say, we can use these tools. Some tools we are going to discuss here. So it's all about that means long-term decisions. That means totally related to the fixed assets. Fixed assets in the sense non-current assets. So simply what is happening, it's analysis of potential additions to the fixed assets. Based on those analysis, what we are going to receive, what we are going to invest, by using the those figures, we are going to take our decisions, present decisions based on the future cash flow analysis. Like, then it's all about the long-term decisions. Normally, as those are directly linked with the non-current assets, those are large expenditures. So as those are large expenditure, based on that particular decisions, the future of a particular entity, will be depend. Again, long-term decisions. ඉත වටිනාකම ගත්තොත් එහෙම මිලියන්ස් බිලියන්ස් වලින් යන ඩිසිෂන්ස් ගත්තම මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වටිනාකම වැඩි වෙනවත් එක්කම සමහර වෙලාවට එන්ටිටි එකේ ෆියුචර් එකම ඒ ඩිසිෂන්ස් මත ඩිපෙන්ඩ්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඒ නිසා මේවා ඉතාමත් පරිස්සමට ගන්න ඕනේ තීරණ, ඉතා හොඳින් විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. එම නිසා මේක ගොඩාක් වැදගත්, very important for the futures firm. Then here the meaning of the term capital budgeting. You know, capital in the sense operating assets used in the production, man-made production supportings. Budget, you know, a plan or detailed projected cash flows we can say during a period. So based on those two words, capital plus budgeting, then process of analyzing projects and deciding which ones include in the capital budget. Then criteria, simply it always should maximizing the firm's value in the sense owner's value, shareholders wealth. The term shareholders wealth will be critically discussed in future module in finance management module. Okay, හැමතිස්සෙම තීරණ ගන්නකොට ලාභදායී වෙන්න ඕනේ. එතකොට ලාභදායී වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක බෙනිෆිට් එක යන්නේ ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලට, එහෙම නැත්නම් අයිතිකාරයන්ට. එහෙනම් අයිතිකාරයන්ගේ වටිනාකම වැඩි කරන්න, එයාලට තියෙන අගය වැඩි කරන්න තමයි මේ තීරණ ගන්නකොට ගන්න ඕනේ. සරලව කිව්වොත් එහෙම most profitable decisions should be taken. Nature of investment decisions, when it's මම මේ theory part එක වලට තේරෙනවා, මම segment යන්නේ මම ගණන් හදනවා හිමිට හදනවා. When it's become nature of investment decisions, this includes expansion, acquisition, modernization and replacement of long-term assets, non-current assets, sale of a division of the business, etc. Okay, exchange of current funds for future benefits. That means today we are investing, but cash flows, the earnings are come towards the business in future. That's why we need to analyze the future expected cash flows, and those have to compare with today investments. That means we are exchanging current funds for future benefits. Funds are invested in long-term assets. Again and again I explained.
The future benefits will occur to the firm over a series of years. As I show you, when it's become timelines throughout a certain period, we are going to receive the benefits as cash inflows. As I explained, all those are huge values, so everything depends on these decisions. So those decisions directly affect the firm's value. Then simply we can identify two types of projects. One type is independent projects and second type is mutually exclusive projects. Let's say we are going to select one particular option from A, B, C, D, and E. A, B, C, D, and E are projects. If the particular company or particular entity select project C, let's say project C, then if that particular entity have to reject all these because of the acceptance of project C, as they are not having funds, as they are not having enough resources to perform other projects. If we select C, all others we cannot perform. Again, එක project එකක් තෝරගත්තොත් අනිත් ඒවා අපිට කරන්න බෑ. Okay? ඒ කියන්නේ එකක් මත ඒ ගන්න තීරණයෙන් අපිට එක project එකක් විතරයි තෝරගන්න පුළුවන්. Those cases we identified as mutually exclusive projects. Mutually exclusive projects. If the cash flows of one can be adversely impacted by the acceptance of others. අපි එක project එකක් තෝරගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම අපි ගාව ලක්ෂ 10යි තියෙන්නේ business එකටම. එතකොට business එක අලුතෙන් machine එකක් ගන්නයි අලුත් building එකක් ගන්නයි අදහසක් තියෙනවා. එතකොට machine එක ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 10 මේකට යට කරොත් building එක ගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට දෙකෙන් එකයි තෝරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි. ඒවට අපි සිංහලෙන් කියනවා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර්ය වූ ව්‍යාපෘතීන් mutually exclusive projects. You can see if the cash flows of one can be adversely impacted by the acceptance of other. If we accept one, then we have to reject all. Then when it's become independent projects, no any linkages between the projects. If the company needed, let's say we selected C. After we selected C, if company needed, they can go for these projects too. ඒ කියන්නේ එක project එකක් accept කරා කියලා අනෙක් project වලට ඒකේ බලපෑමක් නැහැ. company එකට පුළුවන් නම් ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. එනවා ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා, resources තියෙනවා. එහෙම cases වලදී ඒවා ඕන එකට යන්න පුළුවන්. That means those are not impacted each other. If the cash flows of one are unaffected by the acceptance of each other, those projects we known as independent projects. Independent projects. Here one example I have put. To go for across the river, okay, go across the river, we can build up a bridge, or otherwise we can build up a ship. We can have a ship එක්කෝ river එකකින් across කරන්න අපිට එක්කෝ bridge එකක් පාලමක් හදන්න පුළුවන් නැත්නම් නැවක් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ case එක ගත්තොත් එහෙම mutually exclusive. Okay. නැවකුත් අරගෙන පාලමත් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට එක තීරණයක් ගත්තාම අනිත් එක රිජෙක්ට් කරන්න. Right. Then relevant cash flows in capital budgeting, the very special thing is, even in cost and management accounting, I discussed basically about relevant cost. In here, the relevant cash flows belongs to particular project we have to identify. Those cash flows should be arised if we accepted that particular projects only. එහෙනම් අපි මේ තීරණය ගත්තොත් විතරක් එන මුදල් ප්‍රවාහය. එතකොට තමයි අපි අඳුනා ගන්න. එතකොට සාංක කොස්ට් ගෙවුණු පිරිවෙල එහෙම අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ අපේ ව්‍යාපෘතිය කරොත් ව්‍යාපෘතිය accept කරොත් එහෙම
අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රවාහයන් හඳුනා ගැනීම තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ මත මොකද ඒ මත තමයි අපි තීරණ ගන්න ඕනේ මොකද කරන්න කියලා. Okay. The cash flows in the capital budgeting timeline need to be relevant cash flows. That is, they need to be incremental in nature. Okay, that's right. අපි කතා කරපු නිසා මම relevant cash flows කියන්නේ relevant කියන්නේ අපි මොකද්ද relevant cash flows කියලා exam එකේදී ඔයාලගෙන් අහන්නේ. What you need to do, you need to identify the relevant cash flows. As an example, let's say if we accepted that particular project, working capital would be 100,000 per year. Then if we not accepted, no need to incur any working capital. Working capital එහෙනම් අපි දරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Like this. Then incremental cash flows, those cash flows that will only occur if the project is accepted. Consider following cost effects when determining the incremental cash flows. Sunk cost, opportunity cost, sides effect, allocated cost. Directly we should, these items should not be accepted. Directly we have to identify particular cash flows. එතකොට මුදල් ප්‍රවාහයන් ඍජුවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම මේ appraisal methods මෙතන කතා කරන්නේ මුදල් ප්‍රවාහයන්. එහෙනම් මුදල් ප්‍රවාහයන් opportunity cost එකේ මුදල් ප්‍රවාහය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් මුදල් ප්‍රවාහයන් ඍජුවම මුදල් ප්‍රවාහයන්ට බලපෑම් වන දේවල් තමයි මෙතනදී incremental cash flows විදිහට අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට relevant cost එක යටතේ මුදල් ප්‍රවාහයන්ට බලපාන. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ව්‍යාපෘතිය පටන් අරගත්තොත් එහෙම ඒකේ විදුලි බිල ගෙවන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒක incremental cash flow. Likewise. So step 2, the capital budgeting. First thing is we need to identify the cash flows, cash inflows as well as cash outflows. Assess the riskiness of cash flows. Based on that, we can calculate the cost of capital or discounted factor. Okay, in your case, no need to calculate, those values are given. Then based on the way you are doing, tool which you are using, then you can calculate the do the calculations and take those decisions accordingly. මේවා කටපාඩම් කරන්න ඕනේ ගණන් හදනකොට ඔයාලට වෙනම තේරෙනවා. මම steps ටික list out කරලා තියෙනවා. Under time value of money, I discussed these things, so I am moving forward. This is what basically we need to discuss. We are going to discuss these tools. We are going to discuss net present value, internal rate of return, profitability index, discounted payback period, accounting rate of return. Here already we have discussed today morning the time value of money concept. When it's become time value of money concept, we discussed money with the time value of money is changing. In this appraisal methods also, we can identify two types of appraisal methods. One type of appraisal methods, those are considering the time value of money. And some other methods are there, those are not considering the time value of money. When it's become payback period and accounting rate of return, those are the methods which are not considering the time value of money. Again, මුදලේ අගේ වෙනස් වීම සලකා බලන ක්‍රම සහ සලකා නොබලන ක්‍රම කියලා අපිට මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට payback period පිළිගෙවුම් කාලය ක්‍රමය සහ IRR method එක එම time value of money consider නොකරන ක්‍රම. එතකොට එතනදී time value of money consider වෙන්නේ නැහැ. But when it's become net present value method, IRR method, profitability index method, discounted payback period method, those tools, those methods are considering the time value of money. When we are doing calculation, we can identify that. Okay. Okay. Up to now, if you have any doubts, now we are going to discuss these tools one by one. එතකොට ඕන් දැන් තමයි exam එකට එන ප්‍රශ්න කතා කරන්න යන්නේ. මේ වෙනකන් අපි අර foundation එක set කරගන්න ගියේ. මේ වෙනකන් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න මම විනාඩි දෙකක් දෙන්න.
Okay, now let's move. First, I am going to discuss the payback period method. I hope you have studied this method. In this method, simply the idea is we are calculating the time period which it takes to get back our investments. ඒ කියන්නේ අපි ආයෝජනය කරපු මුදල නැවත අපේ ව්‍යාපාරයට ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එකෙන් තමයි මේ පිරිගෙවුම් කාලය කියන එකෙන් අපි ගණනය කරන්නේ. As an example, let's say if we are investing 100, let's say 1,000, then at the end of year 1, if we are, let's assume that we are receiving 200, then end of year 2 we are receiving 200, year 3 we are receiving 400, year 4 we are receiving 200, year 5 we are receiving 100, year 6 we are receiving 100. Now you can identify at the end of year we received 200, then cumulative cash flow set put we have covered 200 from this investment. Then when it's become up after second year we have received total 400. Then end of third year we have received 800. End of fourth year we have received 1,000. That means when it's become after 4 years, when it's become 4 years, we have covered all the investment of our project. That means in this case payback period is 4 years. Based on this we are taking decisions. Based on this we are taking decisions, and we are not considering in our decision making, we are not considering these two cash flows. Okay, that is the one disadvantage of this method. I will explain that in the end. Then it's easy. Okay, I will do some calculations. Let's see. Okay. Okay. Can you see the Excel sheet? Please confirm. Can you now in the screen, can you see the Excel sheet? No. Oh. What about now? Okay. Okay, now let's do some examples. You also can do with me. Then here I have included some sums to calculate for payback period. In this first example, you can see number of years, 3 years, then investment 400. Okay, then that one I have put as minus. Then after first year we have received 10 rupees, then second year 60 rupees, and third year we have received 80 rupees. Okay, now we are going to calculate the payback period. Just take these figures දාගන්නකො, then I will do this with you. ඔයාලත් එක්ක කරන්න.
Okay, no. So here CF in the sense cash flows, CCF in the sense cumulative cash flows. Now you can see end of first year minus 400. That means cumulative cash flow. Then end of first year we are receiving 10. That means from this 100 we are covering 10. That means cumulative cash flow. Then second year again we are receiving 60. That then end of second year cumulative cash flow would be 30. Then end of third year we are receiving 60. Sorry, yes. Then cumulative cash would be 50. In these types of situation, we cannot say payback period is 3 years, because end of 3 years we are having received, we have received positive 50 as the cumulative cash flow. That means payback period should be between this year 2 and 3. That means 2 years and few months. Let's calculate the months. 2 years and some months. How to calculate months? That's the matter. Here, within this particular year, that means year 3, we have received 80. අපිට ලැබිලා තියෙනවා 80. We have received 80. අවුරුද්දකට 80ක් ලැබුණා නම්, if we are going to receive 84 year, how many months would take for to receive 30? එහෙනම් මේ 30ක් ආවමනේ බිඳුව වෙන්නේ මේ. මෙතන cumulative cash flow එක -30 නේ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ මේ 30 එන්න තිබ්බ ගාන හොයාගත්තනේ, මාස ගාන හොයාගත්ත නම් හරි. එහෙනම් අවුරුද්දකට 80ක් එනවා නම් 30ක් එන්න මාස කීයක් එනවා? So how it can be calculated? What we can do, 80 has received throughout year, then for year we are having 12 months. Through that we have received 80. Then how it would take for 30? Oh, sorry. මේ දෙක මාරු වෙන්න එපා. 12 divided by 80 divided by multiplied by 30. මාස ගානනේ හදන්නේ. එතකොට මාස ගාන උඩට එන්න ඕන. මාස 12ක් පුරාවට 80ක් එනවා. එහෙනම් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මාස 30ක් එන්න යන කාලය. Okay. 12 divided by 80 multiplied by 4.5 months. ඒ calculation එක තේරුණාද දරු පුතේ? අපිට 80ට දැම්මොත් එහෙම රුපියල් ගාණක් නෙන්නේ. 80 කියන්නේ රුපියල්. අපිට මාස ගාණ තමයි හොයන්න ඕනේ. මාස ගාණයි හදන්නේ. මාස 12ක් පුරාවට 80ක් එනවා. මාස 12ක් පුරාවට 80ක් එනවා. එහෙනම් 30ක් එන්න කොච්චර මාස ගාණක් යනවද? 30ක් එන්න යන මාස ගණනයි හොයන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. නැත්නම් දැන් මටත් දැන් නැත්නම් එකපාරට හිතනකොට 80 බෙදෙනවා වගේ අදහසක් එන්නේ. නමුත් මාස ගාණයි හොයන්නේ. Okay. Then second one. Calculate the payback period for this.
මේ දෙවෙනි එකට හදන්න payback period එක and send me your answers. එවන්න උත්තර. chat box එකෙන් එවන්න උත්තර. All should do and send the answers through chat box. If you have any types of doubts, you can ask. Did you do? What is the answer? Send me through chat box. One year, 7.2 months. 7.2 වෙන්නේ 1 year එන්න ඕනේ. අපි බලමු. Okay, well, let's have the cumulative cash flows first. So I add the first 0 year, that means now minus 100. Then after year 1, we are going to receive the 70, means cumulative cash flow minus 30. Then end of second year, we are going to receive this, that means 20. Now after this, no need to go calculate those calculations. Now we can identify
Definitely after between first year and second year, we are going to cover all the expenses. Then payback period would be 1 year, and this 30 should cover within 12 months period. We have received 50. Then how many months needed to receive 30? Yes, 1 year and 7.2 months. Now, when you are going through this payback period, I think that's enough. First thing is identify the cash flows. Then we can calculate the payback period. No need to do much more calculations. Now, if I ask, what are the disadvantages of this method? What are the disadvantages of this method? Okay, let's say these two are mutually exclusive. I am saying this one is A, our first example A, second example B. Now, let's say these two are mutually exclusive projects. Unknown notion Bahiskar we are putting. That means simply we have to select one. Then if you are the decision maker, if you ask to calculate the if you ask to take the decision based on payback period method, which one you are going to select? A or B? Then A තියනවා B තියනවා. B එකේ අවුරුද්දයි මාස 7.2යි A ගේ අවුරුදු 2යි 4.5. What is your decision? Decision criteria එක මොකද්ද? අවම කාලයකින් ආයෝජනය ආපහු ලබා ගැනීම. cover කරගෙන. Covered our investment as much as possible. That should be the decision criteria. So if you are the decision maker, what will be your decision when it's become mutually exclusive projects? This A and B. A and B mutually exclusive now. මොකද්ද ඔයාලගේ තීරණය? criteria එක තමයි අවම කාලයකින් මූලික ආයෝජනය ආවරණය කර ගැනීම. කියන්නේ Aද Bද? A or B? Yes, one is saying B. Yes, normally B. That's good. That's correct. But when it's become independent, independent projects now based on management decision criteria. එතකොට company ඇතුලේ decision criteria එකක් වෙනම තියෙන්න ඕනේ. අවුරුදු ගාන මෙච්චරකට වඩා ඔක්කොම projects අපි accept කරනවා. එහෙම. එතකොට mutually exclusive නැතුව independence උනොත් එහෙම ඒ දීලා තියෙන විස්තර වලට අනුව ඔයාලා decision එක ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තේරෙන්න ඕනේ. ඒකට රිජෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒකට කම්පැනි මෙහෙම උදාහරණයක් විදිහට කම්පැනි කියලා තියෙනවා නම් අවුරුදු 3කට වඩා අඩුවෙන් යන ඕනම ආයෝජනය ආවරණය වෙන ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක් පිළිගන්නවා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මේ දෙකම පිළිගන්න පුළුවන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රොජෙක්ට්. කිව්වොත් එහෙම අවුරුදු 2කට වඩා අඩුවෙන් යන ඒවා විතරක් පිළිගන්නවා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම B විතරයි ගන්න වෙන්නේ. But if any case, as this is, if it is independent, mutually exclusive, we have to go for the project B. Now the main disadvantage, what you feel, what are the main disadvantages of this particular method? මොකද්ද ඔයාලට දැන් පේන විදියට මේ payback period method එකේ තියෙන disadvantages of payback period method? Anyone? What are the disadvantages? Tell me. What are the disadvantages of this payback period method?
not considering future value of money. Yes, time value of money, not future value of money. Yeah, not considering time value of money. That's the main disadvantage of this method. On the other hand, let's say in this particular case, or we selected in mutually exclusive project, we selected project B. Okay, B එක select කරානේ. Then අපි හිතමු ඒකේ මෙතන හොඳේ තාමත් අපි B එක select කරන් තියෙන්නේ. ඒකේ මෙතන මේ මෙහෙම මුදල් ප්‍රවාහයක් තියෙනවා කියලා. හිතා ගන්න බැරි මුදල් ප්‍රවාහය. කොහොම මුදල් ප්‍රවාහයක් තියෙනවා in A. But still in B's we are not having that type of cash flow. But still now we are selecting B. දැන් බලන්න දැන් මෙහෙම ලොකු මුදල් ප්‍රවාහයක් මිලියන ගාණක් අන්තිමට හම්බෙන මුදල් ප්‍රවාහයක් අන්තිමට හම්බෙනවා payback period method එකට අනුව ගියත් අපි තෝරන්නේ මොකද්ද? B. Did you noted that? මේ ලොකු මුදල් ප්‍රවාහයක් ඒකේ අන්තිමේ තියෙනවා. ඒත් අපි තෝරන්නේ B. ඇයි? අවම කාලෙකින් ආයෝජන decision criteria එක ඒක නිසා. Got it? The second disadvantage, main disadvantage is it not considered all the cash flows. It is not considering all the cash flows. मेरा material लेके है. It is not considering all the cash flows. Got it? Okay. මම මෙහෙම payback period method එකකිනුත් මේ discounted payback period method එකත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. When it's become discounted payback period method, the only difference between payback period method and discounted period method is this word discount. That means, as you mentioned, one of the main disadvantages of payback period method is it ignoring the time value of money. But when it's become discounted payback period method, it's considering the time value of money. Here only difference is we are calculating the payback period using discounted cash flows. Using discounted cash flows. එහෙනම් මුදල් වට්ටම් කරන හැටි මම කියලා දුන්නා නම් time value of money හදනකොට අර එකක then let's do. Here we are having when it's become project project A के details में project A के details में ගණන් දෙකක් හදන්න ඕන නිසා මම project B එකක් ගන්නවා. Here what we need to do first, discounted cash flows. To have the discounted cash flows, we should have discounted factor. Here discounted factor has been given 10%. Then that means for each year we need to calculate. Then what is the equation for discount factor? This is the equation. Discounted factor equals 1 divided by 1 plus R n. 1 divided by 1 plus R n, where D and discounted factor, R discounted rate can අපිට directly දෙන එක n number of years ahead. So let's do. මෙතන එකින් එක හදලා දාගන්න ඕනේ. මම මෙතන දාන්න බලන්න.
Okay නේ. Then let's do කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පුරුදු වෙන්න 3 decimals යන්න. Okay. Then how to take, I took the discounted factors, then we can go for discounted cash flows. Cash flows multiple by discounted factor, then you can take this. Then we can take the cumulative cash flows. End of the first year, it's 100. Then end of second year, 100 plus this one. Then this one plus this one. Now we can see it's after first year we are going to receive this we are going to receive this after first year. Then number of years should be 1 year and months. Here 12 divided by throughout year they have received 41.322 into 4.96, 1.44 months. This is the discounted payback period. Take this. One year and see 1.44 months. Oh, sorry. මේක වැරදුනා නේද? මම මෙතන 4 දශම ගානෙන් නේද ගුණ කරේ? 4 දශම ගානෙන් නෙමෙයි ගුණ කරන්න. 36යි 36.36. Then 1 year and 10.56 months. Take this, මේක දාගන්න.
Okay. Now calculate the payback period, discounted payback period, and assume discounted factor in this particular case as 15%. හදලා හදන්න බලන්න. හදලා උත්තරේ දාන්න. Payback period equation එක, sorry, discounted factor equation එක okay.
Okay, let's see. Here, let's calculate the, I'm deleting this. Let's calculate the discounted factors. 1 divided by 1.15 power. Then let's take discounted cash flows by multiplying cash flows using discounted factor. Yeah. Then let's take cumulative discounted cash flows. Then definitely it's 2 years. A number of months divided by 52.601 into 45.9, 10.48 months. Yes, you're correct. Okay, up to now, if you have any doubts, please ask. Now we have, when it's become payback, discounted payback period method, it's considering time value of money, but it also not considering all the cash flows. Make it ඔක්කොම මුදල් ප්‍රවාහයන් සලකා බලන්නේ නැහැ. Then that is one of the main disadvantage in case of discounted payback period method. Now can you see the presentation? Please confirm. Can you see the presentation now? පුතේ දැන් screen එකේ presentation එකද පේන්නේ? ඔව්. Okay. Okay. Now you can see in here also I have included the way of calculating the payback periods, and here using after calculating cumulative cash flows, you can see in these slides also, and into the Excel also I expresses those. Then discounted payback period method also I discussed with you. Then shall we take a break? Now time 10:30. Let's take a break around 20 minutes. Then let's join back. Now let's discuss accounting rate of return. This one also comes under methods which are not considering time value of money. Then when it's become accounting rate of return, it compares the average accounting profit with average investment. Okay, average accounting profit with average investment. In case of profits, you know that we are having several profits, no? Profit before tax, profit after tax, anything we can consider, basically based on the situation. A situation එකට අනුව අපිට ඕන එකක් consider කරන්න
පුළුවන්. Okay. Here you can see average rate of return calculation procedure. Average net profit per year over the life of the project divided by average investment cost. Then when it's become average net profit per year, we can calculate total profit divided by number of life of the project. Average investment of the cost can be calculated. Initial investment divided by 2. As an example, I make a lazy නිසා මම නිකන් මෙතන හදලා පෙන්නන්නම්. Let's say you have been given these details. Investment මම මේ බින්දු නැතුව දෙන්නේ 1 million. Then profit after taxes. Profit after taxes. Years. Profit after taxes. Year 1, 2, 3, 4. අපි හිතමු අවුරුදු 4යි කියලා. Year 1 500, year 2 200, year 3 again 500, year 4 300. Okay, let's say these are the given figures. Then we are going to calculate ARR, average rate of return. Then for that one we need to calculate average net profit per year. Then average net profit per year. Then here total profit 500, 700, 1200, 1500. So 1.5 million. 5 7 divide by number of years, that means number of years of the project, lifetime of the project, here 4. Then 15,500 divided by 4. 375. Then average net profit, that is, then average investment. Investment 1000. 1000 divided by 2. 500. Then ARR we can calculate. Average net profit 375 and average investment 500. Then 375 divided by 500, 0.75. If you need, take this ඕන්න මේක දාගන්න උදාහරණයක් නැති නිසා. And if you have any doubts, you can ask.
Okay, this method, when we consider the advantages and disadvantages, this method totally, first I would say, I will explain the acceptance criteria. Then we need to identify the minimum accepted rate. Okay, when it's become independence project, the management will take their decisions based on the acceptance rates related to the profitability. Then if the ARR value is greater than the acceptable rate, then those will be accepted. When it's become mutually exclusive projects, the ARR value highest, the projects which are having highest ARR value will be considered. එතකොට මේකේ පිළිගන්න විදිහ තමයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් නම් එයාලා සෙට් කරගන්න ඕනේ කලින් මොනවද levels කියලා accept කරන. එතකොට ඒ levels වලට වඩා වැඩි නම් ඒ levels වලට වඩා වැඩි නම් එයාලගේ expected rate මේ ARR value එක එයාලා බලාපොරොත්තු වන rate එකට වඩා වැඩි නම් ඒවා accept කර. නමුත් mutually exclusive වෙනකොට අපි දන්නවා එකක් පිළිගන්නවා කියන්නේ අනිත් project එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවට highest ARR value එක තියෙන project එක තමයි accept කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි criteria. Then when it's become the advantages and disadvantages of these cases, advantages and disadvantages of these cases, as we discussed in the payback period. In case of ARR, you know that it's all about the profitability. Then the acceptable criteria is based on the profitability. So that is a very good sign. That means if we are having a profit only, we are accepting the particular project. And not like payback period. Here all the cash flows are hovering as we are considering the profitability. Again, profit එක බේස් කරන තීරණ ගන්න නිසා ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඒත් එක්කම අර payback period එකේ අඳුනාගත්ත දුර්වලතාවයක් වුණ හැම මුදල් ප්‍රවාහයක්ම consider කරන්නේ නැති එකත් මෙතනින් යනවා. මොකද profit එක හදනකොට ඔක්කොම consider වෙන නිසා. එතකොට මෙතන අර කලින් එකේ වගේ payback period එකේ වගේම දුර්වලතාවය තමයි මුදලේ අගේ වෙනස් වීම. සලකා නොබලන එක. The weakness, main weakness of this method also is this method, even in this method, we are not considering the time value change of money. Okay, so that is the disadvantage. Now I am going to discuss one of the main tool. Okay, and one of the main most using tool related to the project appraisal, net present value method. Net present value method. Simply net present value method in the sense, here what is happening, here total of all present values related to the cash flows we are considering. Let's say if we have given a project details like this, year, and cash flows, year 0, 1, 2, 3, 4, 5, then here 100, 10, 20, 30, 30, 30. Then how we are going to calculate sigma cash flows into 1 plus KOR, we can take T. That means here we need to calculate discounted factor. Then got the discounted, we can get the discounted cash flows based on our given discounted rate. We can have these discounted factors. Then we can multiply discounted cash flows and cash flows into discounted factor. Then we can take discounted cash flows. Then total of this is the NPV. That story is as an equation here I have it. So when it's become here, when in independence projects, the decision criteria is
If the NPV value is greater than 0, that simply implies a value addition. Therefore, if the particular entity is having the capacity, they can accept all those projects. But when it's become mutually exclusive projects, as company has to select one particular project, the projects which are having highest NPV values will be selected. දැන් මෙතනදී අපි විශ්ලේෂණය කරන ව්‍යාපෘතීන් ස්වාධීනයි නම් decision criteria එක වෙන්නේ NPV method එකේදී ධනාගයක් තියෙනවා කියලා මෙතන imply වෙනවා. එතකොට මොකද්ද? ආයතනය පැත්තට අපේ entity එක පැත්තට මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා value addition එකක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ධන කියන්නේ තමයි acceptance criteria එක. එතකොට independence නම් projects NPV ධනාගයක් ගන්නා ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක් පිළිගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර්ය වූ ව්‍යාපෘතීන් වලදී mutually exclusive projects වලදී අපි දන්නවා එකක් පිළිගන්නවා කියන්නේ අනිත් ඒවා රිජෙක්ට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී decision criteria එක විය යුත්තේ වැඩිම NPV යගේ තියෙන ව්‍යාපෘතිය තෝරා ගැනීම. මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. Okay, let's do some simple example. Here the basic is මේ විදිහට හදන විදිහ basically මම මුලින්ම එක විදිහට පෙන්නන්නම්. එතකොට මේකේ cash flows identify කරන එක මත තමයි ඔයාලගේ ගානේ ඔයාලට එන ලකුණු ටික depends වෙන්නේ. Anyway, I will do some advanced examples. Okay, so let's see today within this session. Let's do some basic level calculations. Puta, please confirm. Can you see my screen now? මගේ screen එක පේනවද දැන් ඔයාලට? I mean Excel, මගේ Excel sheet එක. Yes, sir. පේනවනේ? හරි. Thank you. හරි. Now let's see first example. දැන් තේරෙනවද? ටිස් ගාලා discounted factors ටික හදන්න discounted factors ටික. මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් මේ discounted factors. Here discounted rate has been given as 10%. Okay, then let's take the discounted factor 1 divided by 1.1 power n in the sense number of years. Then let's put should be 1. Yes, then let's decrease the number of decimals up to 3 point. Then we can take the discounted cash flows by multiplying cash flows using discounted factor. Then let's take here NPV in the sense, let's take the total of all these discounted cash flows. In here you can see it's 18.783. This is the NPV of this case. It's positive. Then if it is independence, we can accept this project. Okay. හරි. මම දෙවෙනි එක okay. මේක දාගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. මම ටික් ගාලා මේ Excel එකේ කරනවා. ඔයාලා හත් දාගන්න. මට හිතුනොත් මම Excel එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ
Okay. Now I will do this one using this method. I will show already I showed once, but anyway, I will do this, adapt this way. But now, can you do this one? And send me the answer. Discounted factor එක 100ට 10 ගන්නකො. What is the answer? Anyone? Minus 25.42. Let's see. Okay. One divided by 1 plus 1 power n equals n. Let's have this. Okay. Okay, then cash flows into discounted factors. Let's take the discounted cash flows. Then the sum of discounted cash flows is known as NPV minus 1. That means we cannot accept this project. We cannot accept this project as the NPV is minus. Okay, under any consideration we cannot accept. Then as you can see here, specialty is this annuity.
as we are receiving same amount throughout this period as annuities, here we can calculate the NPV using the cumulative discounted factors. The cumulative discounted factor or annuity of present value, we can calculate using this equation. Okay. Now, here I have adopted this R and T in the sense. මෙතන කාලේ කීයද? 3 output. මම මේකේ මේ equation එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා ඒකෙන්ම හදනවා මෙතන තියෙනවා. Answer would be 2.487. 2.487. කැල් එකෙන් ගහලා බලන්න ඒක එනවද කියලා. මෙතන discounted factor එක 1යි මෙතන 2.487. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හරිද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ discounted factors තුනේ එකතුව. නේ මෙතෙන්ට මම නිකන් එකතුව ගන්නම්. අර 2.487. Got it? Then we can take the cumulative discounted factors. Then here 30 into 2.487, then total would be this. Got it? Okay, take this. මේකත් දාගන්න ඒ විදිහට. මෙතකොට ඔයාලට හදන විදි මේක එක විදිහේ ගණන් තමයි මම මෙතන කවර් කරන්නේ. ඒකට ලොකු ගණන් වලට ගියාම ලේසි. And based on that method, now can you try to do this one? මෙන්න මේක හදන්න. Here 0 investment minus 100, but up to 100 years
We are receiving 40 each. Calculate the NPV and send me the answer. අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕනේ. නැත්තම් මම හදන්නේ නැහැ කියලා වගේ මට තේරුනොත් එහෙම බහුතරේ මම දාන්නේ Excel එක. රෙකෝඩින් එකවත් මොකුත් දාන්න. Yes, yes, one of you have sent the answer. Just need to apply this equation. So I am having the developed function 9.999 should be the cumulative discounted factor. Here discounted factor should be 1, then here 9.999. Then discounted cash flows we can calculate discounted factor into cash flow. Then we can get the discounted cash flows. Then answer would be 100 minus 100 plus 399.96. Yes. Sorry, wait. This. $299. Yes. Good. දැන් පුතේ බේසික් ඔක්කොම වගේ දන්නවා. දැන් ටිකක් වෙනස් විදිහකට හිතුවොත් එහෙම වෙනස් විදිහකට ගාණක් ආවොත් එහෙම හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ගාණක් දුන්නොත් ඔයාලා කොහොමද හදන්නේ? Here this one I will give few minutes, just try.
දැන් එන්න පුළුවන් හැම විදිහම මම මෙතන හදලා තියෙනවා. දැන් මේකත් හදමු. එතකොට cash flows හඳුනාගත්තොත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් ඕනෙම ගාන. මේ ගාන බලන්න. Discounted factor එක 10%, initial investment 200 million, net receipts 1 to 3 years, 30 million, then fourth year 20, then 5 to 100 year 10 million. Then I listed below. Then can you try? I will give few minutes. Just try. හිතන්න හොඳට හිතන්න. දැන් costing එහෙම chartered වලට ලිව්වත් අපි ලිව්වට පස්සේ හිතනවා අනේ ඔක්කොම හරියට කරා මේ පාර නම් පාස් කියලා. ඒ වුණාට අපිට ලකුණු එන්නේ ලකුණු 10යි ලකුණු 12යි නේ. දැන් අර exam ලිව්වහමත් exam එකෙත් ඔයාලා පොත් පිරෙන්න ලියලා තියෙනවා cost and management accounting එහෙම පොත් පිරෙන්න ලියලා තියෙනවා ලකුණු 2යි ලකුණු 3යි ඊට පස්සේ results ආවෙන් පස්සේ ආයෙත් සල්ලි වියදම් කරලා recorrection උත් දානවා අනේ සර්ට වැරදිලා ඇති කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හිතලා බලලා ගාන කරන්න. Okay, just try.
We have received one answer, no, two answers, minus 11.78, but not sure, sir. Okay. Then here, in this case, no matter. මෙතන discounted factors හොයන කියන case එක මෙතන අවුලක් නැහැ ඒකයි. Up to 3 years they are receiving 30. ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ අපිට අර equation එකෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. We can adapt this equation and we can take that. Then let's see when it's become 3 years it would be 2.487. ඒකත් දාගමු 2.487. Fourth year, we are receiving only one cash flow available, then not cumulative, 1 divided by 1 plus R. Okay, then 1 divided by 1.1 power 4. Then like this. Comma. Then 0.683. Now is the matter. If we calculated the cumulative discounted factor by using the way which we adopted here, in here, then that is wrong. Why? If we consider this 100 years, then it will wrong. Then our answer would be related to 1 to 100. දැන් අපි අතන time period එක 100යි කියලා දාලා හැදුවොත් එහෙම අපේ උත්තරේ වරදිනවා. මොකද එතකොට එන උත්තරේ 1 ඉඳන් 100ට 96 දාලා හැදුවොත් එහෙම අවුල් කාල පරිච්ඡේදය ඒත් වැරදි. If we put 96 years, that also wrong. Then it would shows 1 to 96. 1 to 96 or 95. ඒ දාලා හැදුවත් වැරදි. time period එක එහෙම දාලා හැදුවත් වැරදි. Now what should we do? එහෙනම් කොහොමද සර් ඔෆ්ස් කරන්නේ? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් කෑගල්ලට තියෙනවා. okay, මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර, මේ තියෙන්නේ කෑගල්ල. ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් කෑගල්ලට තියෙනවා කියලා කියනවා කිලෝමීටර් 10ක්. හරි. ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් this is your house. This is keyboard. තව එක්කෙනෙක් කියනවා ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් කෑගල්ල පහු කරලා ගියාම තියෙන පිදාමු මාවනැල්ල කියන මාවනැල්ලට කෑගල්ල හරහා යන්නේ. මාවනැල්ලට තියෙනවා කියලා කියනවා කිලෝමීටර් 15ක්. okay, then if anyone asks, දැන් ඔය විස්තර දෙක තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් කෑගල්ලට ඔයාලා දන්නවා කිලෝමීටර් 10යි. එක්කෙනෙක් කිව්වා ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් මාවනැල්ලට කිලෝමීටර් 15යි කියලා. කෑගල්ල හරහා යන්නේ. එහෙනම් කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම කෑගල්ල ඉඳන් මාවනැල්ලට දුර කීයද කියලා ඔයාලා කොහොමද හොයාගන්නේ? මේකෙන් මේක අඩු කරනවා. එහෙනම් කිලෝමීටර්
Is that තේරුණාද? එහෙනම් මේ කතාවේදී we can easily identify it. Discounted factor belongs to 1 to 100. One to 100. එකේ ඉඳන් 100ට තියෙන discounted factor එක හොයන්න පුළුවන් නේද? කීයද? අපි මෙතන හැදුවනේ 9.999. 9.999. This is the discounted factor belongs to this cumulative discounted factor 1 to 100. Okay, what is that? 9.999. Then මෙතන අපිට ඕනේ 5 ඉඳන් 100ටනේ. එහෙනම් අපිට ඕකම හොයන්න පුළුවන් නේද? කීයක් තියෙනවද කියලා එකේ ඉඳන් 5ට. Can we calculate the cumulative discounted factor belongs to 1 to 5 year? 1 to 5 year. How much? මේකට දාලා බලමු. මෙතන t කරන්න. 3.791. 3.791. Now, if anyone asks, discounted factor belongs to 50 year to 100. 50 year to 100. එහෙනම් 5 වෙනි අවුරුද්ද ඉඳන් 100 වෙනි අවුරුද්දට discounted factor එක හදන්න කිව්වොත් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? කොහොමද හදන්නේ? Anyone? අඩේ. උත්තරේම හදලා කිව්වා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එකේ ඉඳන් 100ට cumulative discounted factor එක හොයලා. First we have to calculate cumulative discounted factor belongs to 1 to 100. Then we have to calculate cumulative discounted factor belongs to 1 to 5. Here 3.791. Then we can get cumulative discounted factor belongs to 5 to 100. How? Just deduct this one from above. 6.208. 6.208. Yes. Now you can calculate discounted cash flows. Cash flows into discounted factor. Then NPV would be the sum of all these. තේරුණාද? If you have take this and if you have any doubts you can ask. මේ වගේ එක එක විදිහට එන්න පුළුවන් ගණ. එකපාරක් මේකේ අනිත් දේ තමයි definitely finance management related subject. මම මැරෙන්නේ නැතුව හිටියොත් සහ මම ස්ලියට් එකේ හිටියොත්
සහ මම කෑගල්ල ATI එකේ හිටියොත් ඔයාලා කෝස් එක ඉවර කරනකන් fourth year final semester subject එක strategic financial management as මම තමා කරන්නේ. මම කරන්නේ definitely මම කරන්නේ මේ subject එක. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ආයෙත් මේ දේවල්. මේ ටික හැමම තියෙනවා. ඕකේ. මෙදා මම දැන් උගන්වලා තියෙන්නේ. ආයෙ මම එතනදී මේවා උගන්වන්න ඉන්නේ ඒ ඇඩ්වාන්ස් මෝඩ් එකේ ගණන් ටිකක් හදනවා විතරයි. ඒ නිසා මේවා තියාගෙන ඒ දවස්වල අමතක වෙනවනේ සාමාන්‍ය මටත් අමතක වෙනවා. ඔයාලට ඒක පොදු දෙයක් මිනිස්සුන්ට. ඒ වෙනකම් මතක තියන් ඉන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මැටීරියල්ස් ටික තියාගෙන මේ පාඩම එහෙම තියාගන්න. මේක ඕන වෙනවා තව සබ්ජෙක්ට් දෙකකට. strategic management accounting strategic finance management. Okay. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. Okay. Take this. Any doubts? Did you got the point? ඒක හදන විදිහ තේරුණාද? මේක ටිකක් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ එක එක විදිහට එන්න පුළුවන්. එන්න විදි මට කියන්න බෑ. නමුත් ඔයාලා ඒ වෙල් එන ඔකේෂන් එක අනුව සිටුේෂන් එක රීඩ් කරලා ඒකට හරියන්න ඇඩැප්ට් වෙන්න වෙනවා. ඕකේ. හරිනේ. නෝට් කරගන්න ඇතයි සිතලා මම යනවා. Okay, now try to do this sum. මේකේ මේක හදන්න. මේක අයිති මෙතෙන්ට නැත්තම් ඔයාලා okay මේක ගන්න මම මේක උඩට ගන්න නැත්තම් හැබැයි මේ Excel එක ඕනෙත් නෑ නේ ඔක්කොම ඉතින් මාත් එක්ක හැදුවා නම් ආයේ මොකටද Excel එක මම දාන්නේ. ඔව්
මේක හදන්න. Anyone got the answer? ස්ට්‍රැප් වැලියු කියලා කියන්නේ පුතේ සුන්බුන්නගේ මට ඒක කියන්න අමතක වුණානේ. Scrap value in the sense, let's say a project, after the project, you know, no, in accounting you have studied about the scrap already we discussed. That means at the end of the period we can receive that money. That වාහනයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වාහනේ සුන්බුන් ටික විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් in process cost. Did you remember? Then that is a plus cash flow, positive cash flow. Scrap කියලා කියන්නේ positive cash flow එකක් සුන්බුන් විකුණලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන කොටස් විකුණලා එන සල්ලි. Then here cash flows අපි දාගම initial investment we can see 200, then up to 3 years 30 million, then initial investment should be minus, then 4th year we are receiving 20 million, then
fifth year to 100 year we are receiving 100, then scrap 25 million. Then discounted factors here 1. Third year අපි ඉස්සෙල්ලා වගේමනේ 1 to 3 අපි හොයාගත්තා 2.470. Fourth year 0.683 කලින් එව්වම තමයි. Then 5 to 100 we did that one 6.208. Then 100 here we need to calculate the discounted factor in normal way. සියවෙනි අවුරුද්දට අදාළ discounted factor එක 1 divided by 1 plus r in the sense 1.1 power 100. Again, it's not. බිඳුවට ආසන්න අගයක් එන්නේ ඒක වැඩි හිතන්න එපා. 100 වෙනි අවුරුද්දනේ එකයි. ඕනනම් මම ඒකේ උත්තරේ කියන්නම් අන්තිමට අපි එකක් එකතු කරමු. මේක නෙමෙයි දෙන්නේ. මම මෙතන මේ 100 දාලා තියෙන්නේ. Yes. Minus 1. Okay. 50.158. Okay. So ආසන්න වශයෙන් 50ට ආසන්න ගාණක් එනවා based on the decimals and such. Okay, now those are the things which I plan to do today. Normally we are having 4 weeks, 3 weeks for this capital budgeting, but I plan to complete this within 2 weeks. Okay, then next week I am planning to discuss IRR. Then within 2 hours I will discuss that one. Then later on I will discuss some past paper types question. Okay, then what you have to do is, I am not uploading this material today. After completion all these sessions, that next week I will upload this Excel sheet. Okay. To do the IRR calculations, you should have the knowledge of calculating NPVs. That's the only part it bit difficult. Then anyway I will explain you how to do those. Then now it's time. What is the time? Yes, 12, 1 o'clock again, you and me having lectures. Then let's wind up the session. Let's meet on next week. If you have any doubts, you can ask. I am using simple way as much as possible. මට පුළුවන් උපරිමයට සරල කරලා තමයි කරන්නේ.